Okay, guys, you need to tell me. I was talking for 5 minutes, almost like 1 minute, and nobody pinged me saying, "Oh, cannot hear you." Can you guys hear me? 23 chat box मध्ये type करा. Yes, okay, okay, good, okay, that's good. Okay, so we are gonna start our Python session. Today's session is fourth session. Uh, so, do you guys remember what is the extension for Python file? चला पटकन टाइप करून पाठवा कोणाला लक्षात असेल त्याने की what is the extension for Python file. No one typing. Looks like my regular students not here. Hope he can type if what is the extension for the Python file. Screen वर शेअर करतोय मी. Yes, no, कोणीच नाही बोलत आहे. Do you guys really able to hear me? And right, so right, कुणीतरी बोला. Good. Nobody talks about the extension. फक्त ऐकायला येतं ना लावडे. You need to start answering questions. ओके. आणि लास्ट टाइम आपण लास्ट और फर्स्ट और सेकंड सेशन मध्ये बघितलं होतं की प्रोग्राम कसे लिहायचे. तर देयर इज अ प्रिंट कमांड आणि प्रिंट कमांड मध्ये एनी टेक्स्ट यू वांट टू प्रिंट you can just print it with the quotation mark. So does everybody remember that? Yes? No? Okay, good. And then last or before that session we looked at what is a variable. Variable म्हणजे काय की there is a name for some container or memory and you assign the name to it and then you assign the value to it. So variables example बघितलं होतं आपण किंवा in this case x is a variable and x stores 5. So wherever you use x, the 5 will be printed. So in this case, when I will print x, it will print 5. And now you can see variable y has a name, John. So this is whenever we print y, it is going to print John. So then variable you can see, oh, one variable can store number and the other variable is storing name. So that variables has a data types. No screen, okay. Good. Okay, so you guys did not see the screen at all or you guys just lost the screen few seconds back? Okay, तर जसं म्हणत होतं की इथे x is a variable and we assign value 5 to x. So whenever x आपण यूज करू जिथे पण प्रोग्राम मध्ये तेव्हा तो 5 म्हणून रिप्लेस होईल व्हॅल्यूला. तर हे प्रिंट कमांड मध्ये प्रिंट x केलं तर इथे प्रिंट y 5 होईल आणि इथे बघितलं तर y we assigned value John. जिथे जिथे जॉन यूज करू like this की प्रिंट मध्ये y यूज केला तर इट इज गोना प्रिंट जॉन. तर इथे काही तुम्हाला दिसेल की x व्हेरिएबल असताना व्हॅल्यू 5 दिली, y व्हेरिएबलला जॉन म्हटलं तर 5 इज अ नंबर आणि जॉन इज अ स्ट्रिंग, राईट. तर variable has a different data types. That is what we were saying. So there are total lot of different data types. One for number, one for decimal, one for text or a string. And there are different data types. बघितले आता आपण, right? Text type is str. Numeric types are integer, float, complex. So मी मागच्या वेळेला सांगितलं की integer what is the integer? What can be an actual example of integer data type? कोणीतरी टाइप करा.
मुलांनो तो लो रिस्पॉन्स आहे. ही इंटिजर डेटा टाईपचं एक्झाम्पल काय बघितलेलं आपण? रिअली? ओके. मग तुम्हाला ऐकायला येत नाहीये का काय बोलतोय ते? Let me switch my phone. Okay, let me switch it. Try switching. Okay. Sir, voice is not. Okay. Now is it better? Hello? Yes. Okay. ठीक आहे. Okay. तर let's go back. तर मी म्हणत होतो की देर आर डिफरंट डेटा टाइप्स. तर इंटिजर डेटा टाइपचं एक्झाम्पल कोणी सांगा? टाईप करा इथे. कुणालाच येत नाही इंटिजर डेटा टाइप. आताच मी म्हणालो की इथे हा नंबर आहे राईट, की नंबर मीन्स व्हॉट? इंटिजर डेटा टाइप म्हणजे 5, 6, 10 वॉट एव्हर नंबर्स. फुल नंबर्स आर इंटिजर डेटा टाइप्स. गोइंग बॅक की इंटिजर डेटा टाइप म्हणालो तर की इट कॅन बी लाईक 5, 10, 100 or 1000. Full numbers are integer, right? Then float manala, you have fractions in it. Complex we will not go. That is more. Forget about these things. So आतापर्यंत फक्त आपल्याला इम्पॉर्टंट काय आहे? स्ट्रिंग, इंटिजर, फ्लोट किंवा बुलियन. बुलियन म्हणजे ट्रू ऑर फॉल्स सेव्ह करेल, राईट? तर त्याच्यातलं the data types आहे. देन मागच्या वेळेला आपण बघितलेलं की युजर इनपुट कसं घ्यायचं, राईट? की प्रिंट मेथड प्रिंट करते, पण इनपुट मेथड तुम्ही कीबोर्डवर ते टाईप कराल ते एंटर करतं, इनपुट घेतं, राईट? तर दिस इनपुट मेथड इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम अ युजर. आपण मागच्या वेळेला बघितलेला प्रोग्राम की how you can enter your first name, last name. Different Python version मध्ये method different आहे. Older version was using raw input, पण आताचं नवीन version using input. आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं की अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, की प्लस, मायनस, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, मॉड्युलस, एक्सपोनंट, फ्लोर डिव्हिजन. how you can do those things, right? मागच्या वेळेला बघितलेलं एक्झाम्पल मी मुद्दाम दाखवत नाही कारण होमवर्क आहे, तर होमवर्क बघूया सगळ्यांचा. आणि लास्ट टाइम आय गेव यू गाईज दिस होमवर्क, राईट? तर फ्यू ऑफ द किड्स हॅव डन दॅट होमवर्क. तर आपण वी विल गो अँड सी ते कुणी काय केलंय कसं, राईट? सो दॅट विल हेल्प अस. ओके. Let's see. Okay. Let's see. कुणाचा होमवर्क बघत होतो आपण? ओके. मानसीचा होमवर्क आहे, राईट? 7B स्टँडर्ड, राईट? होमवर्क आयडिया काय होती की वी विल गिव्ह युजर प्रॉम्प्ट. मानसी आहे का? Okay, good. Okay, you will give a user prompt here saying please enter the number of apples. आणि तिथे युजर एंटर करेल नंबर ऑफ ऍपल्स. सेकंड प्रॉम्प्ट त्याच्यानंतर असेल and please enter price for each apple. ची प्राइस एंटर करेल युजर.
and then we are going to print total price for total apple, which is multiplication of this number and this number. So let's see, right? What we have from Mansi is, okay, Mansi, yeah, this is just to काय केलंस की प्युअर मल्टिप्लिकेशन केलंय, राईट? एक नंबर घेतलास, असाइन केलास, असाइन पण नाही, डॅश केलंय, टोटल प्रोग्राम लिहायचा आहे आपल्याला, राईट? सो दिस इज लुक्स लाईक यू डिड युअर ओन मल्टिप्लिकेशन, की नाही? की तसं नको आपल्याला. आपल्याला काय हवंय की प्रोग्राम लिहायचा आहे की ज्याच्यामध्ये युजरकडनं इनपुट घेता येईल. इथे इनपुट स्टेटमेंट नाहीये, काही नाहीये, राईट? लेट्स सी समवन एल्स एक्झाम्पल. ओके, this is from Aditi. Okay, Aditi. Okay, see now she has written. तुम्हाला आदितीची स्क्रीन विजिबल आहे का सगळ्यांना? ओके, माझ्या स्क्रीनवर दिसतं का आदितीने काय लिहिलंय ते? आय कॅन झूम इट लिटिल बिट. So she looks like started writing from this place. Print, okay, please enter number of apples, colon, first number equal to input, right, bracket, first number equal to int first number, which is good. So that, remember मी म्हणालेलो की युजर कडनं इनपुट घेतो सगळे ते स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये असतात or टेक्स्ट असतात. Now we need to convert that number string into explicit number. So this is a typecast what she did. int म्हणून typecast केलाय तिने, which is good. Then दुसरं प्रिंट स्टेटमेंट आहे, प्रिंट एंटर प्राइस फॉर each apple. सेकंड नंबर घेतलाय तिने आणि परत टाइपकास्ट केलाय इथे, राईट? You guys can see here she typecast again. Then she is doing total equal to first number into second number and print total number, total for two numbers. Actually total for two numbers सांगितलंय की काय सांगितलंय? Total price for apple. X is not correct. Aditi, but okay, then right, so this is the program and this is what you can enter, right? Just for example मी ते दिलं होतं 10 and 4, but you can enter anything. So this is the output of the program. Let's see, we will go type these things today to make sure you guys understand. Okay, and then I have another one from Deepika. So okay, this is from Deepika's homework. दीपिका आहे का क्लासमध्ये? ओके ओके, दीपिका आहे का? ओके, सो तू लिहिलंय प्रिंट इक्वल टू, प्लीज असं नाही लिहित, राईट? आपण प्रिंट इक्वल टू नाही कधी लिहित आणि कोट्स मध्ये टाकायचं असतं ना हे, की दिस थिंग्स should be in a quotation mark. Please enter number of apples, colon, print equal to input. हे ओके, ब्रॅकेट ची गरज नाहीये. मी परत दाखवू का तुम्हाला? गेस की मला कठीण दिसतंय की समजलंय ना दीपिका? तुला समजलंय का? Let's see, we will write the program just to make sure you all understand it. Okay. Let's see, what was the homework? Homework was this, right? Okay, so this was the homework. I think the
हिने केलंय व्यवस्थित, कुणी आदितीने, पण आय जस्ट वॉन्ट टू मेक शुअर आदितीला पण समजलंय 100%. तर what was the homework? Let's see. This was the homework. काय म्हणालेलो की प्रिंट quotes, please enter number of apples, right? And then apples equal to input व्हेरिएबलचे नेम्स प्रॉपरली देत त्याला. जस्ट फर्स्ट नंबर मी टाईप केलेला त्या दिवशी म्हणून फर्स्ट नंबर द्यायचा नाही. प्रिंट प्लीज एंटर प्राइस फॉर ईच ऍपल. Price for apple. Input. मुलांना दिसतंय ना मी काय टाईप करतोय ते? You guys have to say yes or no in your screen. Chat मध्ये कोणीतरी okay, good. So then we have a total price. काय सांगितलेलं आपण की number of apples into price for apple, right? So then we are going to print that, right? Total price for apples. Print total price, right? So if I save this, okay. So त्याच्यामधलं homework होता, right? Homework. So if I run this one, so you guys can see it's asked that question. So if I enter 10, okay, what is the wrong input? Okay, I need to run it again. Where is my, yeah, run 10. Okay, this is a good thing. What did I? Oh, I did not type something right. Okay, you guys need to tell me here. Input. Okay, 10 apples. Then price is 4. Total is 40, right? That is what the program is. But that was just example, right? Test करण्यासाठी 10 apples ची प्राइस हे आहे. पण आयडिया इज वेन यू राईट, आपण जेव्हा प्रोग्राम लिहितो त्यावेळेला तो प्रोग्राम हा टेस्ट केला आपण. ओके, मी प्रोग्राम लिहिला, प्रोग्राम वर्क झालाय, पण ते फक्त टेस्ट केलं, राईट? तर ऍक्च्युअल मध्ये टेस्टिंग करताना यू वॉन्ट टू टेस्ट फॉर बिग नंबर 2 की हाऊ अबाउट 456 ऍपल असतील and each apple is $34. Sir, then this is going to be total amount, right? So that is the idea की हे आयडिया आहे जे प्रोग्राम लिहिताना प्रोग्राम लिहितो म्हणजे की टेस्ट करण्यासाठी लिहिलं काहीतरी, पण रिअल लाईफ मध्ये तुम्ही शॉपवाल्याकडे गेलात तर शॉपवाल्याकडे काय 10 ऍपल नसणार आहेत आणि प्राइस काय दररोजच 4 नसणार आहे, नाही? दररोज प्राइस चेंज होईल. एक दिवशी $5 असेल, एक दिवशी 6 असेल, अशातलं, राईट?
त्यामुळे डिफरंट इनपुट देऊन तुमचा प्रोग्राम टेस्ट करायचा. तर मी इथे फक्त आधी एक एक्झाम्पल दिलं होतं ते, पण ते काय एक्झाम्पलचं तू आउटपुट देण्याची गरज नाही. रायटिंग प्रोग्राम इज मोर इम्पॉर्टंट. पण आय डोंट नो की तू टोटल फॉर 2 नंबर्स जेव्हा म्हणतेस त्यावेळेला आय एम नॉट शुअर की तू 2 नंबर्स म्हणायचे की प्राइस म्हणायचे. But at least you finished your program. तर सगळ्यांना समजलंय का प्रोग्राम कसा लिहायचा? We quickly wrote that program, right? So that's one thing. Okay. So for today's session, we are going to look at if and else statement. आतापर्यंत आपण काय बघितलं की प्रिंट स्टेटमेंट बघितलं, इनपुट स्टेटमेंट बघितलं, राईट? की पहिला प्रोग्राम मी परत इफ आय टेक यू बॅक, पहिल्या प्रोग्राम मध्ये आपण बघितलं प्रिंट, आणि मागच्या प्रोग्राम मध्ये आपण बघितलं की इनपुट स्टेटमेंट, किंवा हा प्रोग्राम दाखवतो तुम्ही तुम्हाला, त्याच्यामध्ये काय काय होतं की प्रिंट होतं, इनपुट होतं, राईट? आता आपण आणखीन एक स्टेटमेंट बघणार आहोत, दॅट इज कॉल्ड इफ एल्स. दिस इज कंडिशनल स्टेटमेंट. म्हणजे त्याच्यामध्ये चेक करता येतं की कंडिशन काय असेल तर ट्रू आहे की फॉल्स आहे. तर एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं असं इथे की एका व्हेरिएबल मध्ये ए मध्ये 33 दिले, बी व्हेरिएबल मध्ये 22 दिले, 200 दिले. तर इफ स्टेटमेंट मध्ये इफ बी इज ग्रेटर दॅन ए, तर प्रिंट करणार बी इज ग्रेटर दॅन ए, राईट? बरोबर आहे? तर वी कॅन राईट दिस सॅम्पल एक्झाम्पल अँड सी इफ स्टेटमेंट कशी वर्क होते. लेट मी जस्ट create a new program. Okay. New file. Just I'm going to type same example to make sure you guys understand. Equal to 200. If B is greater than A, colon, at the end colon है, okay, आणि print B is greater than A. Print करतो आपण, right? Isn't that what we are printing here, right? Let's see. Save. Forthright. If else. तर I'm gonna run this one. रन केल्यानंतर काय प्रिंट होईल? B is greater than A. कारण ही स्टेटमेंट ट्रू आहे, राईट? की प्रोग्राम दाखवायचा म्हणालो तर ही स्टेटमेंट ट्रू आहे, राईट? B is 200 म्हणून त्यांनी B is greater than A म्हणून प्रिंट केला B is greater than. आता समजा instead of that, if I take out that, instead of 200, if I make it 20, so what will be the output? If statement true नसणार आहे, राईट? इफ स्टेटमेंट ट्रू नसेल तर काय प्रिंट करेल? तो काहीच प्रिंट करणार नाही, कारण ही इफ स्टेटमेंट जर ट्रू असेल तर हे प्रिंट करणार आहे. आता मी दाखवतो तुम्हाला की इफ स्टेटमेंट नसेल ट्रू तर काहीच प्रिंट केलं नाही त्यांनी, राईट? कळलं की नाही? जर समजा तुम्हाला एल्स म्हणून काय प्रिंट करायचं असेल आणखीन, तर टू पुट एल्स, राईट? आणि देन B is
less than A, right? That's a print alert. So what is going to print? Okay. How is the else? Else, what is the syntax for? Okay. Else. Do we have? Okay. Missing that. Okay. Okay. Oh, okay. That's missing colon. So you guys can see quickly in the picture. Okay, I am not watching your chat. We open your chat. Lost it somewhere. Give me a second, guys. I lost your chat somewhere. Okay. Yes. Okay. Correct. Okay. Okay. Colon was missing. Correct. So what else we wanted to show is this is one condition, right? So if this is this, so one more time I just want to make sure if comma b a equal to zero, then non-zero, right? So let's run this. Do they hang? Okay. So now we can see A is 33. So value of what it prints, value of A is not 0, right? So when we check with this if previously me greater than or less than symbol दाखवला, right? आता equal to symbol is gonna check two equal to symbols, gonna check value is equal or not. So if it is 0, then it would have printed this. But if it is not 0, कारण A ला assign काय केलंय 33, right? It's gonna print it is this statement. If I make this 0, what will it do? Can you guys tell me if I make that as 0, then what it will print? कोणीतरी सांगा chat वर. If this is the program, if I write, if I run it, what will be the output? Okay, good. Good. So बाकीच्यांना समजतं का? Let's run it. Okay. So when I run it, it says value of A is 0. Right? सगळ्यांना समजतंय का की how we can write the if or not? Okay. Let's do one more example. Okay. Let's see. User entered
number. Okay. आता तुम्ही मला मुलांना सांगा की काय आउटपुट असेल. ओके. ओके. तर असा मी प्रोग्राम लिहिला की युजर कडनं इनपुट घेतलं, असाइन इट टू व्हेरिएबल युजर एंटर्ड नंबर आणि नंतर तो टाइपकास्ट केला, राईट? दिस मेक्स इट इंटिजर. नाउ आय एम चेकिंग इट विथ value 50. If it is greater than 50, it will print this statement: user entered number is greater than 50. If anything else, it will print user entered number is less than 50. Right? So let's run this program. Okay. Ada, where is the program? Oops. Okay. I'm not. Let me just kill this program because कारण मी टेक्स्ट दिलं नाही, राईट? Somehow we don't know we have to enter. Print please enter number, right? Okay, let me run this. आता प्रोग्राम आणि हे दोन्ही साइड बाय साइड ठेवतो. इफ आय एंटर 7, what it is gonna print? Can you guys tell me? कोणीतरी चॅट वर टाइप करून पाठवतं का? इफ आय एंटर 7, what it's gonna print? मुलांना क्वेश्चन विचारलाय तुम्हाला. येस, नो, कोणी नाही आहे. मुलं आहेत की नाही? येस, नो, कोणीच म्हणत नाही की you guys need to answer. Right. No, don't know what it will print. की मी इथे 7 एंटर केलाय, तर what is gonna happen? It's gonna take 7 as the input, right? This number will be what? 7, right? At least, okay. When I ask you step by step, so do you understand की at least हे कळतंय का? इनपुट घेतलं इथे, तर इनपुट घेतलं म्हणजे 7 is assigned to this variable. Is that true, right? Yes or no? कुणाला समजलं की नाही? हे input 7 is assigned to this thing. आदिती किंवा कोण? आदिती, दीपिका, आदिती, दीपिका, ऍटलीस्ट तुम्ही प्रोग्राम लिहिलाय, त्यामुळे कोण? आणखीन कोण होतं? मानसी, राईट? सो मानसी, तुम्हाला तेवढं तरी कळलंय का की हा इनपुट मध्ये मी 7 एंटर केलाय, तो इनपुट इथे गेला, राईट? देन टाइप कास्ट केला त्याला, कारण तो टेक्स्ट आहे, त्यामुळे टेक्स्टचा इंटिजर केला. So now that integer number I'm comparing against 50. तर काय असणार आहे? if स्टेटमेंटचं आउटपुट काय असणार आहे? 7, is it greater than 50? True or false? Is it greater than 50? 7 is greater than 50? Yes or no? False, right? Okay. So false आलं म्हणजे हे प्रिंट करणार. This is gonna print only if it is true,
राईट, मगाशी आपण बघितलं. सो वेन यू से फॉल्स म्हणजे एल्स पार्टला जाणार. दिस इज वेन यू से इट ट्रू. सो वेन दिस कंडिशन इज ट्रू, I'm just gonna type it here. When it is say true, it is gonna print this. If it is gonna false, then it is gonna print this. तर मग आता जसं असं म्हटलं त्याप्रमाणे काय प्रिंट होईल? ट्रू मधलं सेंटेन्स प्रिंट होईल की फॉल्स मधलं होईल? ओके, आय नो चौधरी किंवा जगदाळे तुम्ही बोलत, पण कुठलं सेंटेन्स प्रिंट होईल ते सांगा पटकन. ट्रू मधलं. म्हणजे अजून कळलंच नाही. इथे 7 हा नंबर काय एंटर केला मी? 7, राईट. तर 7 येईल, राईट. हे तर 7 आल्यानंतर इज इट ट्रू ऑर फॉल्स? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? फॉल्स. फॉल्स असेल तर काय प्रिंट होतं? ओके, राईट, कारण दिस इज द फॉल्स पार्ट आहे, राईट. So let's do that exercise test. Okay, I'm just gonna one more time enter the number 7. It's gonna user entered number is less than 50, correct? Let's परत run करतो program. Same program I'm entering. Now if I enter 55, what it is gonna print now? Is it going to print true or is it going to print which text? I'm saying, is it going to print this text or is it going to print this text? First one, right? To come to first, let's see, I will just say enter, right? It entered, user entered number is greater than 50, which is the first text, right? करेक्ट. पण का आलं ते कळलं का स्वाकीच्यांना? की ही कंडिशन इज ट्रू नाव की नाही? कारण वेन आय एंटर 55 इट बिकम्स 55, इट्स रिप्लेस 55. 55 is greater than 50. समजा if I run it one more time, I say 150. What is it going to print this time? Aditi, Deepika, I think only few kids saying yes or no. Or आता मी 150 टाइप केले तर काय होणार? फर्स्ट, राईट. Let's say entered, user entered number is 50, correct? कारण this statement is true again. तर तुम्हाला मुलांना कळतंय का की व्हेरिएबल्स यूज करतोय आपण आणि व्हेरिएबल मध्ये युजरने दिलेलं इनपुट देतोय आणि ते कम्पेअर करून आउटपुट जनरेट करतोय, करेक्ट? तर याच्यामध्ये आपण मागच्या स्टेट याच्यामध्ये शिकलो त्या दोन गोष्टी यूज करतोय आणि त्याप्रमाणे प्रिंट करतोय. तर आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारायचा असेल तर आता मी समजा इथे परत एकदा रन करतो. आता मी 50 टाइप केले तर काय एंटर होणार आहे? काय प्रिंट होईल? समजा मी 50 एंटर केले तर कुठलं लाईन प्रिंट होईल? नंबर इज 50, करेक्ट. पण नंबर इज 50 अशी आहे का लाईन तिथे? मी तुमच्या लास्ट नेमने बोलवतो कारण तुमचं हे नाही ते नो लाईन विथ 50. मग काय होईल प्रिंट? कुठलीच कंडिशन ट्रू नाही ना. पण तिथं ही कंडिशन ट्रू नाहीये. नो, त्याचे मुद्दामून विचारलं मी तुम्हाला कारण ही कंडिशन ट्रू आहे का? इज इट ग्रेटर दॅन 50? नो. सो एल्स इज टेकिंग केअर ऑफ एव्हरीथिंग, राईट? ही कंडिशन ट्रू असेल
त्यावेळेलाच ही प्रिंट होईल. एनी अदर टाइम it's gonna print this. So let me show you what is happening. As soon as I enter, user entered number is less than 50. पण अरे हे प्रिंट केलं कारण ती एल स्टेटमेंट बी तशी लिहिली. तर ऍक्च्युली मग प्रोग्राम तसा थोडा चुकीचा आहे, राईट? की इथं परत एकदा इफ कंडिशन चेक करायला पाहिजे मी की 3 कॅटेगरी असू शकतात ना. एक तर नंबर 50 पेक्षा मोठा आहे, 50 पेक्षा छोटा आहे किंवा 50चा आहे, राईट? तर मग ऍक्च्युली मला 3 स्टेटमेंट लिहायला पाहिजेत. दोन इफ एल्स ने होणार नाहीये ते, राईट? तर मग ते कसं करतात की एल्स त्याऐवजी देअर इज अ एल्स, परत एकदा नेस्टेड इफ असल्यासारखं आहे ते. तर else if आपल्याला कंडिशन परत चेक करायला लागणार आहे, राईट? मी कॉपी करतो कंडिशन, राईट? ही लेस दॅन कंडिशन आहे आणि देन एल्स, राईट? देन एल्स नसेल तर प्रिंट user entered number is 50. जर मी असं करून केलं तर now if I enter 50, what will happen? Okay, what will happen is it's gonna print user entered number 50. कारण काय होतं की when it checks for this condition is false, त्यामुळे हे प्रिंट करणार नाही. If it checks is this number less than 50, no, that's not case, so it's not going to print this. So then what is left is this, correct? तर मल्टिपल इफ स्टेटमेंट वापरायचे असतील तर यू कॅन हॅव इफ, एल्स इफ आणि एल्स. मल्टिपल स्टेटमेंट साठी you can use this kind of syntax, if, else, if. Let's see, I will give now तुम्हाला समजा विचारलं की जर एंटर केलेला नंबर 25 च्या लेस दॅन 25 पेक्षा लेस आहे, ग्रेटर आहे किंवा इक्वल टू आहे असा चेक करणारा प्रोग्राम लिहा. तर कोणीतरी लिहून टाईप करा बघू इथे. आय थिंक आय वॉन्ट टू सी यू गाईज हाऊ यू गाईज quickly do the program. करता येईल काय कुणाला? प्रियांक चव्हाण, तुम्ही नो म्हणताय काहीतरी. ओके, दॅट वॉज फॉर प्रिव्हियस वन. ओके, what was it? Okay, we can enter here also number about thousands in if. What is it? तुला रन करून बघायचं का काय म्हणायचं आहे की क्वेश्चन. सो वी कॅन एंटर नंबर वॉट एव्हर नंबर 1000, that number is greater than 50, right? जर ग्रेटर दॅन असेल और लेस दॅन असेल तर या प्रिंट होतील ना स्टेटमेंट. सो इट विल कम टू दिस एल्स पार्ट ओनली इफ द नंबर इज 50. सर हा बोल. सर मला हे विचारायचं होतं की त्या 50च्या जागी आपण 1000च्या वरचे पण नंबर घेऊ शकतो? हा, कुठलाही नंबर ना. तुला आता मी ओके, तू म्यूट करतेस का? ओके, गुड. तर 50 हे म्हणालं, पण आता मी तुला समजा प्रोग्राम सांगितला. ओके, हे राईट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज लेस दॅन 1000 और ग्रेटर दॅन 1000 और 1000. तर ओके,
that's what the question is. Now, can you guys do the class work here? Can you write a code or a program to check if a user entered number is 1,000 or less than 1,000 or greater than 1,000? जो आता तू क्वेश्चन विचारलास ना, त्याच क्वेश्चनचा प्रोग्राम लिही. आता तुला म्हणतो मी, जमेल का? येस और नो? ओके, ट्राय इट. आय मीन ते चॅट बॉक्स मध्येच लिहून पाठव इथे. मोस्टली माझ्या स्क्रीनवर जे दिसतंय ते टेक्स्टच कॉपी करायचं आहे तुम्हाला, पण कम्पेअर करतोय आपण 1,000 बरोबर. तर मला फक्त हवंय की तुम्हा मुलांना प्रॅक्टिस आली पाहिजे. कोणीतरी टाईप करा मग क्विकली. म्हणतोय की तुला पूर्ण प्रोग्राम लिही, की आता मी फक्त ते सगळं दाखवलंय ना. else if is to check if the number if gonna check one condition, right? But so if this condition is true, else this condition is true, else that way. So you can actually have multiple else. Okay. जर आता 1,000 बरोबर कम्पेअर करायचं असेल तर कोणी लिहून नाही पाठवला मला प्रोग्राम, पण हा असं म्हणालो की दिस इज व्हॉट इट विल बी. जस्ट रिप्लेसिंग दिस विथ 1,000, राईट? आता I'll kill this one and start a new. So what happens is this, right? If I entered 5667, it's gonna print user entered number is less than 1,000, correct? पण समजा आता मी if I entered this number, what will it print? Is it gonna print this statement? Or is it gonna print this statement? Or is it gonna print this statement? कोणीतरी मुलांनो? This is checking greater than, right? So greater than म्हणजे not this one, right? This is greater than. So is this, oh sorry, okay. This entered number is greater than 1,000? Yes, right? So this is a greater than sign. So let's see the result right here. Yeah, user entered number is greater than 1,000. Correct? Because this checks for greater than. When it was 567, this statement was not true, correct? Because it was less than 1,000. So it entered into this area and checked, his number is less than 1,000? Yes. That's the reason it printed that one first time. But second time when I entered this number, it printed this statement. And now let's see one more time. If I just enter 1,000, if I enter 1,000, what it will print?
will print 1000, right? Okay. Okay, that's good, Savan. Okay, so the third line मध्ये you forgot the comparison operator. That this less than or greater than or equal to are comparison operators, right? Logical operators. You have to use them. So one more time, I think we will go very simplified version of first one. I think I'll just go with very basic one. When A equal to 33 and B equal to 200. That was the first if statement we started with, right? If A is greater than B, then what we said, print A is greater than B. So आता परत now मी विचारू तुम्हाला की what is the gonna be output in this case? Can you guys tell me what will be the output in this case? Is it gonna print this statement? Guys, okay. Only one person answering. Anyone else? Is it gonna print this? Because we assigned value 33 to A, assigned 200 to B, and now we are comparing. Is A greater than B? So A has a 33, which is gonna look like this. What was the comment? I think star hash, right? So it is gonna compare 33 against 200. Is it correct? When this gonna compare this, is it correct? No, right? That's not true. So if it is not true, that means it's not gonna print anything. So I didn't put anything. So let's run it. It's not gonna print anything because I didn't put anything in the other else part. But if I say, okay, then let's see 330. If I run, now 330 is greater than 200, right? So what is gonna print? It's gonna print this statement, right? See, now it is printing A is greater than B. But now if I want to put else statements, else print A is less than B. And if I put this, then it will print that value, right? A is less than B. You guys good with this? समजलंय का मुलांनो की इफ स्टेटमेंट फक्त कंपेअर करते की ही कंडिशन आहे ती कंपेअर करणार. काय इथे प्रिंट केलं, इथे समजा तुम्ही गार्बेज टाकलत ना की आता मी जस्ट फॉर एक्झाम्पल आता 220 आणि 200 in this case, this is supposed to print this, right? Question is not what it is printing. If this statement is true, then it is going to print or execute these statements. So if I put here garbage, is
is not a real result. So it is going to just print whatever we print there, right? You guys understand? Ki hey ahe, this statement, if it is true, then whatever we put in here, it is going to start executing this. So if I put line 1, and you guys can understand line 2, it will print all of those which are having indentation inside the if. It will execute all of those. Let's see. What I mean is this, right? So what happens is whenever this statement is true, it executes everything with that within that indentation. Okay, I think that's all for this. I did not have homework for this lesson today, but I am hoping की एवढ्या एक्सप्लेनेशन मध्ये तुम्हाला इफ स्टेटमेंटचा यूज कळला असेल. कळलाय की नाही? येस, नो, मुलांनो? ओके, ओके, then I guess we are all on time. There is no homework for today's session. Okay, so have a good day, guys. I'm gonna stop sharing and stop recording.